Okay, Aaron, so we were discussing about the first problem, that is the program to add two numbers enter by the user. So the user enter කරන numbers දෙකක් add කරගන්න ඕනේ. එතන තමයි කතා කරන්න හිටියේ අපි ඔයාලට ඇහුන්නේ නැත්නම් ටික මම ඉස්සර කතා කරද්දි පැහැදිලි වෙයි ආයේ. හරි. මේ බලමු මේ කොහොමද කරන්න කියලා. අපේ problem එක තමයි challenge එක තමයි user enter කරන ඉලක්කම් දෙකක් අපි එකතු කරලා උත්තරේ පෙන්වන්න ඕනේ. කොහොමත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි ලියනවා මෙහෙම. දැන් අපි algorithm එක develop කරනවා මෙහෙම. First we have to start. Start. ඊට පස්සේ අපිට input කරගන්න වෙනවා numbers දෙකක්. දැන් input එකට අපි ගන්නෙ මෙන්න මේක නේද? මොකක්ද? parallelogram එකක් නැත්නම් සමාන්තර ආශ්‍රයක්. අපි කියන input මම කියන A and B. A B කියලා නම් මෙතන ලිව්වේ variable දෙකක්. මොකද අපිට values දෙකක් ගන්න ඕන නිසා. ඒතර මින් ඉස්සරහට අපි එහෙනම් ඒ user අපි දන්නේ නැහැ නේ user මොන වගේ numbers ද enter කරයිද කියලා. එහෙනම් අපි memory location දෙයක් හදනවා. මේ userට මේ number එක තියාගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. එතකොට අපේ memory එකේ මේ number එක තියාගන්න පුළුවන් විදියට. ඒතර එහෙනම් හැමතිස්සෙම අපි input එකක් ගන්නවා නම් මොකක් හරි නැත්නම් value එකක් generate වෙනවා නම් so if you're going to take an input or if you're going to generate some value every time we have to take a variable. So then input we have two variables. Then again, next step, we have to find the answer by adding these two. So then we can plus A and B. A and B එකතු කරනවා. හැබැයි the generated value එක මෙතන. So when we add A and B, there will be a value generated. So then there must be another variable to keep that value. So we have to have C, another variable, however. අපිට තව variable එකක් තියාගන්න වෙනවා මේ value එක තියාගන්න. So C equal A plus B. Then we can output A and B. So rhombus output C. Then we can reach the stop point. Stop. So we call this one an algorithm. It has steps. You can see. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් steps තියෙන්නේ. start එක ඊට පස්සේ අපි input කරගන්නවා ඉලක්කම් දෙකක්. ඒතර අපි ඉලක්කම් වලින් නෙමෙයි භාවිතා කරන්නේ. අපි හදන්නේ memory locations. එහෙනම් memory එකේ computer එකේ මතකයේ memory එකේ මෙහෙම තැන් දෙකක් හැදෙනවා. එකක් A අනිත් එක B. එයා මොකක් මොන විදිහේ නම්බරයක් එන්ටර් කරත් user ඒ numbers දෙක මේ තැන් දෙකේ සේව් වෙනවා. අපි තුන් 5යි 10යි එන්ටර් කරේ කියලා. දැන් මෙතන 5 මෙතන 10යි. ඊට පස්සේ මේ ස්ටෙප් එකේදී තව ලොකේෂන් එකක් හැදෙනවා. ඒකේ නම C. දැන් 5යි 10යි 15යි උත්තරේ මෙතන සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ උත්තරේ තමයි මොනිටර් එකෙන් අවුට්පුට් වෙන්නේ අවසාන උත්තරේ විදියට. හරි දැන් මේකට අපි කියනවා ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා. ආයෙ මම පෙන්නන්නම් අපි කරේ එතකොට ස්ටෙප්ස් ටික ඩිෆයින් කරපු අර ප්‍රොබ්ලම් එකට අදාළව නේද? මොකක්ද පළවෙනි ප්‍රොබ්ලම් එකේ අපිට යූසර් එන්ටර් කරන නම්බර්ස් දෙක එකතු කරන එක. දැන් හැමතිස්සෙම අපිට අනිවාර්යෙන් මේක පටන් ගන්න වෙනවා.
start. ඔයාලා හරි කියන්නේ පිළිවෙලට මේ shape එක අඳින්න ඕනේ අපි. start. ඊළඟට input එකක්. ඒකට symbol එක පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ එකක්. අපි නා input ඉලක්කම් දෙකක් enter කරන නිසා variable දෙකක් අපිට ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික අපිට එකතු කරන්න වෙනවා. මේකෙන් value එකක් තව generate වෙන නිසා we have to have another variable, otherwise the values can be stored in the computer. a plus b තමයි. හැබැයි එතනින් එන උත්තරේ තව තැනක save වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ඒක output කරන්න. output c. ඊට පස්සේ මේක යනවා අවසානයේට stop. ඊතල පාවිච්චි කරනවා flow එක පෙන්වන්න. So this is the algorithm. ඊට පස්සේ ළමයි අපි මේක represent කරන අනිත් ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවනි මේක ලියලා පෙන්නන්න. අපි කියන pseudo code එකක් කියලා. This is called as a flow chart. මේකට කියන්නේ flow chart එක. flow chart. අනිත් ලියලා පෙන්නන්න අපි කියන pseudo code P S E U D O. pseudo code. pseudo code එකක් කියලා කියන්නේ අපි සරල ඉංග්‍රීසි වලින් මේක ලියලා පෙන්නනවා. අපි ලියනවා begin පටන් ගන්න එක start කියන එක. ඊට පස්සේ input a, b. ඊට පස්සේ අපි කියනවා set c equal a plus b. output c ඊළඟට n. නම් මේ තියෙන්නේ දැන් මේ වැඩේමයි එකම දේ මේ තියෙන්නේ. මේ ඇල්ගොරිතම් එකෙන් කරන වැඩේම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක අපි ලියලා පෙන්නනවා මෙහෙම ස්ටෙප්ස් විදියට. පළවෙනි එක, දෙවෙනි එක. now steps පහක් තියෙනවා මේක අපි ලිව්වට පස්සේ. this is the pseudo code. අපිට pseudo code එකක්. alright, let's try the other example as well. අපි අනිත් example එකත් බලමු. ඊළඟ තියෙන්නේ develop a program to convert USD to LKR. US dollar එකක් LKR වලට නැත්නම් රුපියල් වලට convert කරන්න program එකක් ලියන්න කියලා කියනවා. අපිට program එක. හරි. අපි try කරමු වැඩේ. අපිට program එක ලියන්න කියන්නේ ඇමරිකන් ඩොලර් වලින් දුන්නාම USD වලින් දුන්නාම ඒක රුපියල් වලින් කීයක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එවන අපි කොහොමද අපිට පටන් ගන්න වෙනවා වැඩේ. ඉස්ලාම් විලයන් flow chart එක. flow chart. පටන් ගන්නවා start. ඊට පස්සේ arrow එකක්. එහෙනම් අපිට දැන් USD LKR වල පරිවර්තනය කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට input කීයක් ගන්න වෙනවද? So our task is to convert USD to rupiah.
So then we must get the USD value from the user. So then we have to have an input there. Input USD වලට U කියලා ගන්න. variable එකක් ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. You can give any name for a variable, but that should be meaningful, right? Then current USD value is 312. So we can say, actually we can ask for the rate as well. Right? So we can ask the rate. U comma R for rate. Can input U and R, U for the USD value, R for the rate. Then children, what we must do? Find the rupiah value. This should be a square. We can use L for LKR. L is equal U multiplied by R. That is the process. Then we have output. Output L and then stop. So in the flow chart, we can define what are the steps to follow to convert USD into rupiah. So then they have asked us to, the problem is to convert USD to rupiah, LKR. Then we must aware what are the inputs that we must get from the user. ඒක තමයි මුලින් කිව්වේ අපි මෙහෙම ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආවම අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. අපි බලනවා මොනවද දැන් අපිට ගන්න ඉන්පුට්ස් කියලා. අපිට කියන්නේ USD ඩොලර් එක රුපියලට හරවන්න කියලා. දැන් රුපියලට හරවන රේට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඩොලර් ගාණ ගන්න ඕනේ ඩොලර් 100යි. අද රේට් එක ගත්තොත් 312යි. එහෙනම් ඩොලර් ගාණයි රේට් එකයි යූසර්ගෙන් ගන්නවා. අරන් අපි ඩොලර් ගාණ රේට් එකෙන් වැඩි කරලා රුපියල් කීයක්ද කියලා කියනවා. ඊට රුපියල් ගාණ අවුට්පුට් කරනවා. එහෙනම් ස්ටෙප්ස් ටික සරලයි හැබැයි හරියටම ස්ටෙප්ස් ටික දෙන්න ඕනේ. Okay, if we write the pseudocode, so first begin, then input USD comma rate, then set process එක අපි set කියලා කියනවා. L equal U multiply, we use asterisk R, output L, then N. N කියන එකත් අනිවාර්ය step එකක්. So this is the pseudocode relevant to that program. එහෙනම් මේ තමයි එතන බේසික්ම දේවල් ටික අපිට පුළුවන් ඉස්සලා flow chart එක ඇඳ ගන්න මේක analyze කරලා steps ටික මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක දිහා බලලා pseudocode එක ලියනවා. So this pseudocode is written in general English words. So then after that we can convert this into any programming language. අපි දන්න ඕනම programming language එකට මේක ඊට පස්සේ convert කරගන්න පුළුවන්. හරි. ළමයි පැහැදිලිද මේ දක්වා කතා කරපු දේවල් ටික වලට? Right, children, we'll try another example. Right. The third one is algorithm to find simple interest.
එහෙනම් ප්‍රශ්නෙන් කියන්නේ මොකක්ද? අපිට පොලිය කීයද කියලා හොයන්න කියලා කියනවා. හරි. එහෙනම් අපි මේ දැන් ප්‍රශ්න ඇනලයිස් කරොත් අපිට මොනවද අපි බලනවා දැන් අපිට කියන්නේ මොකක් හරි ණයකට පොලියක් හම්බ වෙන්නේ. For a loan we may have an interest. ණයක් ගත්තොත් තමයි පොලියක් තියෙන්නේ. එතකොට ගන්න ණයකට අදාළව පොලිය කීයද කියලායි හොයන්න කියන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සලා ප්‍රශ්නේ ප්‍රොබ්ලම් එක මොකක්ද කියලා ඇනලයිස් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලුවත් වෙනා ණයක් ගන්නවා නම් අපිට පොලිය හොයන්න මොනවද ඕන කරන දේවල්. ඉස්සලා අපි බලනවා මොනවද ඉන්පුට්ස් කියලා. එකක් තමයි අපිට මොකද්ද? ණය මුදල ඕන වෙනවා නේද? ලෝන් එක. ලෝන් එක කීයක්ද ඕන අපි ඒක L කියලා කියමු. ලෝන් එකට වේරියබල් එකක් පාවිච්චි කරනවා L. ආයෙ තා මොනවද ඕනේ? ලෝන් එකට තියෙනවා පොලි ප්‍රතිශතයක්. It has a interest rate. interest rate එකක් තියෙනවා නේද? අපි ඒකට R කියමු. තා මොනවද තියෙන්නේ? Then we have a period for a loan. අපි ඒකට P කියමු. එහෙනම් මේ ටික තමයි ඉන්පුට්ස් එන්නේ නේද? රේට් එක සාමාන්‍ය අවුරුද්දට කියනවා මෙච්චරක් කියලා. අවුරුදු ගාණක් අවුරුදු කීයකටද ලෝන් එක ගන්න? Yes, correct. LON should be. Thank you. Right, children. Now the process. ඒ වල process එක මොකක්ද කියලා ඊළඟට. දැන් මොකද අපි කරන්න ඕනේ? අපි ගන්නවා rate interest එක කීයද කියලානේ. interest එක කියමු I කියලා. I. ළමයි I equal I සමාන වෙනවා මොකේද? ලෝන් එක වැඩි කරන්න වෙනවා රේට් එකෙන්. රේට් එක කියලා කියන අවුරුද්දකට. ඊට පස්සේ ඒක වැඩි කරන්න වෙනවා අපිට පීරියඩ් එකෙන් නේද? අවුරුදු කීයක්ද? මේ තමයි process එක. අපි ඊට පස්සේ බලනවා output කරන්නේ මොකක්ද? We had output the interest. Simple interest. දැන් මෙහෙමයි process එක analyze කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලේසියෙන් algorithm එකට යන්න because we know now what are the inputs, what are the process and what is the process and what is the output. So children, now we know that we have to have three variables because we have to take three inputs: the loan amount, interest and the period. පැහැදිලි? හරි. එහෙනම් තනියම චුට්ටක් try කරමු අපි. How we can draw the algorithm. I'll give you some time. Please try by yourself. Then only you can learn that. හරි චුට්ටක් බලන්න තනියම උත්සාහ කරන ළමයි ඔයාලා හැමෝම. එතකොට දැන් අපි algorithm එක හඳින විදිය ගැන කතා කරා. Inputs වලට පාවිච්චි කරන symbols ගැන කතා කරා. Outputs වලට භාවිත කරන symbols කතා කරා. Start end එක process වලට මොකක්ද symbol එක? Right, you know everything now. Could you please try? අපි තනියම චුට්ටක් උත්සාහ කරමු. මෙහෙම තමයි ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
I'll give you a few minutes. හරි අපි try කරමු. flow chart එක start. අපිට inputs තුනක් ගන්න වෙනවා. input loan amount එක, comma rate, then period. ඊට process එක interest equal L multiply R multiply P. output එක output I. Stop. So this is the algorithm. And if you draw if you write the pseudocode, begin, input, L, comma, R, comma, P, then set I equal L multiply R by P, output I and N. So this will be the pseudocode. So like that, for programming, what we do, we normally define the algorithm and present it as a flowchart or a pseudocode. Now after that, we can go for a programming language exact program. අපි ඉස්සල්ලාම හරියට ඇනලයිස් කරගන්නවා, හරියට අධ්‍යයනය කරගන්නවා මොකක්ද මේ ගැටලුව කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට ඕන කරන ඉන්පුට් ප්‍රොසෙස් අවුට්පුට් ටික හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි පිළිවෙලට ඕඩර් එකකට මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටිකක් විදිහට හදා ගන්නවා ෆ්ලෝ chart එකක් පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් ෆ්ලෝ chart එක අපිට පුළුවන් ලියන්න මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සාමාන්‍ය ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒකට අපි ඒකට කියනවා සූඩා කෝඩ් එකක් කියලා. ඒක ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් කෝඩ් එකක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මේක පියවරවල ටික විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන කෝඩ් එකක්. මේ ටික හරියම සරලයි ළමයි. අපි මේ කතා කරන්නේ සීක්වෙන්ෂල් ප්‍රෝග්‍රෑම් නැත්නම් එක දිගට එකින් එක පහළට සිද්ධ වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ අහනවා algorithm to find area and the perimeter of the square. වෘත්තයක වර්ගඵලයයි පරිධියයි හොයන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න කියලා. නැත්නම් අපි දැන් මේකත් ඇනලයිස් කරලා බලන්න ඕන මොනවද අපි ගන්න ඕන ඉන්පුට්. දැන් වෘත්තයක අපිට හොයන්න කියන්නේ වර්ගඵලය සහ පරිධිය. We have to find the area and the perimeter. අපි බලමු software එක නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදන්න. හරි. අපි දැන් ඉස්සලා problem එක analyze කරමු. If we analyze the problem first, let's say what are the inputs? Normally area of a circle is 5r square, right? Again, perimeter of a
circle is, that is 2 5 r, right? හරි පරිධිය ලියන්නේ අපි මෙහෙම නේද? මේ තමයි සමීකරණ දෙක. එහෙනම් දැන් බලනවා අපි මොනවද ගන්න ඕනේ ඉන්පුට්ස්. හරි 5 කියලා කියන්නේ නියතයක්. 5 කියන්නේ 3.14. So that's a constant. We know that. What we don't know here is r, radius, array. වෘත්තයේ array r නේද? එහෙනම් array තමයි අපි දන්නේ නැත්තේ. දැන් මෙයාගේ වර්ගඵලයයි පරිධියයි හොයන්න නම් අපි user එකෙන් ගන්න ඕනි මේ එයාට අදාළ වෘත්තයේ array තමයි input එකක් විදියට. අපි දැන් problem එක analyze කරගන්නවා. එහෙනම් අපිට input එකක් තියෙනවා මොකද්ද? මේකේ r වෘත්තයේ array, the radius of the circle. Then process. දැන් process තමයි මොකද්ද? a equals 5 is 3.14 multiply by r and again r square. This is the first process. Again p equals 2 multiply by 3.14 again multiply by r. This is the process. And output, we are going to output a and p. So that is how we're going to analyze the problem. අපි මේ problem එක analyze කරගන්නවා ළමයි ඉස්සලාම මොකක්ද අපිට ගන්න input එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ අපි කරන්න යන process එක මොකක්ද? සහ ඊට පස්සේ output එක මොකක්ද කියන වෙන වෙනම අපි හරියට analyze කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි යන්නේ algorithm එක develop කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු එතකොට කොහොමද මේක ඇල්ගොරිතම් එක හැදෙන්නේ කියලා. මම මේ ක්ලියර් කරනවා. what start කරන්න වෙනවා අපිට start. සරලයි ඊට පස්සේ input එක. අපි input කරගන්නවා r. Then we have one process that is to find area. A equals 3.14 multiplied by r again r. Then we have to have another process that is also a rectangle. P equals 2 multiplied by 3.14 again by r. Then we can output a comma r. Then we have to stop. So this is the algorithm. And by referring to that flow chart, we can write the pseudocode like begin and input are set a equal 3.14 multiplied by r, then set p equals 2 multiplied by 3.14 by r. Output
A comma P, then N. So this is the pseudocode. Right, children? So like that, we can develop sequential program. So what we must do is we should explain or present every step according to the order. මේ හැම ස්ටෙප් එකක්ම ඕඩර් එකෙන් හරියට ඕඩර් එකට අපි දෙන්න ඕන සහ අපි හරියම variables අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. We must use the correct variables. හරි? හරි. එහෙනම් මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඔයාලට. ඒතර අපි step by step කතා කරනවා. මම ඊළඟ ස්ටුඩන්ට් එක්සර්සයිස් එකක් දෙන්නම්. ඊළඟ තමයි try කරන්න තනියම ලියන්න. මේකේ flow chart එක අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඔයාලා මට reply කරන්න ඕනි pseudo code එක. You must reply me the pseudo code. Problem is this one. Algorithm to swap two numbers. Numbers දෙකක් swap කරන්න. මාරු කරන්න. මාරු කරන්න කියන්නේ let's analyze the problem first. Now you must develop a program to swap two numbers. කියන්නේ මේ වගේ වැඩක්. අපි user ට කියනවා numbers දෙකක් enter කරන්න. So we may have A, B. So if user enter 10 and 20, when we going to output A and B, the answer should be 20 and 10. Right? In the program, you must input A and B. And you also output A, B, not B, A. Number output එක swap වෙනවා output එක නෙවෙයි swap වෙන්න ඕනේ. මේ දෙන්නක තියෙන values swap වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයාලා input කරන්නේත් A, B මයි. output කරන්නේත් A, B මයි. හැබැයි කවුරු හරි මෙහෙම value එකක් enter කළොත් ඒ value දෙක A ගෙයි B ගෙයි මාරු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් input එකේදී තියෙන්නේ A 10යි B 20යි කියලා නම් අපි මේක මාරු කරනවා A කියන්නේ 20යි B කියන්නේ 10යි. ඒකේ අදහස් කරන්නේ output B, A කියලා ලියන එක නෙවෙයි. මෙයාලගේ තියෙන values මාරු වෙනවා කියන එක. memory එක ගත්තාම මේ දෙන්න මෙහෙම ඉන්නවා. මෙයාට value එකක් තියෙනවා. මෙයාට value එකක් තියෙනවා. වෙන්න ඕන වැඩේ තමයි මේ value එක මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. මේ value එක මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ. That is swapping the value. Okay, I'll give you a few minutes. Please try to develop the pseudocode, not the flowchart. You don't need to write the flowchart. අපි එහෙම try කරමු. හරි. හැමෝම උත්සාහ කරන්න චුට්ටක් හිතන්න ඕනේ. දැන් චුට්ටක් ඔයාලගේ thinking pattern එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේක step by logical thinking, step by step logical හිතන්න ඕනේ මේක. එතකොට ඔයාලා practice කරොත් තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා චුට්ටක් හිතලා බලන්න කොහොමද මේක කරන්නේ. ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි මේ කරන වැඩේ step by step පැහැදිලි කරන එක. Using the keywords like input, output, equal sign, set, right? Those using those. What you must do is you must swap the values of two variables. මේ variable දෙකේ තියෙන අගයන් දෙක මාරු කරන්න ඕනේ. චුට්ටක් හිතන්න කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා. කරලා මට pseudo code එක කවුරු හරි පුළුවන් කෙනෙක් ඉක්මනින් reply කරන්න. Just type the pseudo code and reply. Okay, we shall see how we can do that. First of all, we have to input values. Then I'll begin. Then input A, B. Now children, what we have to do,
Here, if we think about the memory, A, B. So assume there will be a value here. Again, B will be 20. Now, if I write A equal B, what will happen? මම A සමානයි B කියලා ලිව්වොත් තමයි මොකද වෙන්නේ? මේ B වල තියෙන 20 A ගාවට යනවා. ඒතකොට B 20ක් වෙනවා. ඔයාලා මේ පටලගෙන තියෙන්නේ මේ මම 10යි 20යි ගත්ත නිසා නේද? හරි මම 10යි 20යි නැතුව මෙහෙම කරන්න. හරි මේක 100යි. මේක 45යි. එහෙම වුණොත් so this value can be any value, right? So children, what will happen then? If I write A equal B, the value of A will be not 100. This will erase and the new value 45 will be saved here because this will execute from left to right, so right to left. Then the value of B variable will be assigned to the A. මෙහෙම ලිව්වොත් මෙහෙම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම ලිව්වොත් B equals A කියලා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙතන මේ A ගේ තියෙන value එක B ට assign වෙනවා. එහෙනම් මේ step එක ලිව්වොත් A ගේ තියෙන්නේ 45 sorry 100 මේක අයින් වෙලා මේක 100 වෙනවා. තියෙන value එක අයින් වෙලා අලුත් value එක එනවා. හැබැයි අපිට එහෙම වෙන්නේ නැතුව මාරු කරගන්න ඕනේ. So what we have to do then? Only Janishkant has replied somewhat correct answer. හරි මොකද අපිට කරන්න වෙන්නේ? So we have to take a temporary variable නේද? So we have A and B. So now what we have to do? We have to take another temporary variable. I'm going to take a variable called T or C, anything. Now what we can do, we can put the value of A into this temporary variable. So we can write T equals A. Then we can put value of B into A. Then B equals A. Now we have the value of A here. Then we can add that to B. So children, now see the initial value of A and B will be, let's say 5 and 10. So now what will happen? First step, T equals A. So then this will be 5. Then A equals B. So then 5 will be erased and the new value will be 10. Then B equals T. So here 10 will be erased and the new value will be 5. Now we can see the two values are changed.
So like that, what you must understand is, so these are memory locations. The value of these will be changed accordingly with the instructions. මෙතන මේවා මේ memory locations නේ. ඒතර මෙයාලගේ තියෙන values අපි දෙන instructions අනුව වෙනස් වෙනවා. හැමතිස්සෙම instruction එකක් වැඩ කරන්නේ දකුණේ ඉඳන් වමට. මේ පැත්තේ තියෙන value එක මේ පැත්තට assign වෙනවා. එහෙමයි වෙන්නේ. So then what we can, this is how we can write the program. Then set t equal a, set a equal b, set b equal t, and output a and b. So this is how you can step a number. හරියට හරියට තේරුම් ගන්න step by step අපි යන්න ඕනි. හරියටම steps ටික දෙන්න ඕනි order එකට. ඊට පස්සේ assign වෙන්නේ දකුණින් ඉඳන් වම් පැත්තට. මේවා memory locations තියෙන values, ඒ වගේ තියෙන values instruction එක අනුව වෙනස් වෙනවා. Is that clear everyone? හරි මෙන්න ඔයාලට දැන් program එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන idea එක මම හිතන්නේ තියෙනවා. algorithm එකක් කියලා කියන්නේ අපි එකට ගන්න steps ටික. ඒක අනුව තමයි program එකක් ලියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ structure එක තමයි අපි කතා කරේ decision making නේද? එහෙනම් අපිට පළවෙනි problem එක තියෙනවා මෙහෙම ලකුණු 50ක් හෝ ඊට වඩා අරන් තියෙනවා නම් pass කියලා දෙන්න කියලායි. question number 6. එහෙම නැත්නම් fail කියලා print වෙන්නයි කියලා. Then there we have to take a decision. ලකුණු 50 හෝ ඊට වැඩි නම් pass, එහෙම නැත්නම් fail. දැන් ලකුණු කියන එක enter කරන්නේ කවුද? user. The user is going to enter the value for the mark variable. Depending on that mark, our program should display pass or fail. දැන් ලකුණු enter කරනවා මේ අදාළ කෙනා නැත්නම් මේක මේ භාවිතා කරන කෙනා. එයා ලකුණු 25 දැම්මොත් fail කියලා පෙන්නන්න ඕන. ලකුණු 60ක් දැම්මොත් pass කියලා පෙන්නන්න ඕන. ලකුණු 50ක් දැම්මොත් pass කියලා පෙන්නන්න ඕන. Right? So like that, our program should display the result depending on the mark that user is going to enter. Okay, let's try how we can develop that program. First, we must have the start point, right? Start. ඊට පස්සේ අපි මෙයාගේ ලකුණු input කරගන්න ඕනේ. input කරගන්නේ මොනවද අපි ලකුණු. මම නිසා m කියලා ගන්නවා ඒකට. m. ලකුණු අතුලත් කරලා. ඒතර m කියන්නේ නම් මොකද්ද? variable එක. It's a location. The user going to enter some mark, so that mark will be stored in m. නම් m කියන එක user 25 enter කරොත් m කියන්නේ 25යි. user 75 enter කරොත් m කියන්නේ 75යි. user 100යි කියලා enter කරොත් m කියන්නේ 100යි. ඒ වගේ අපි user enter කරන value එක මේ m ගාව save වෙනවා. It's a variable. Then what we going to do? We have to take a decision. To take a decision, there must be a statement. We are going to make a statement. I'm going to say m larger than or equal to 50. So children, this is a statement. අපි කෙලින්ම කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් අපි කියනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් m විශාලයි හෝ සමානයි 50ට. ඒතර මේක ඩිසිෂන් එකක් නිසා මේකට අර ඩයමන්ඩ් හැඩය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. අපි කියන no path එක.
අනිත් එක yes path එක. නැත්නම් true path එක සහ false path එක. Nuha, this your program is also incorrect because uh, this will work with some values only. If that is 10 and 20, then that will work. But if it is 11 and 100, so then what will happen? Then that will not be applicable. We are not going to think about the values. We are going to think about the variables because users may enter different values. එක එක විදිහ වෙනස් විදිහේ values enter කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපේ program එක හැම එකටම වැඩ කරන්න ඕනේ. The program should work for any value that user gonna enter. Not for only one values. Like when we consider 10 and 20, this will work, but for the other values, this will not. වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මේකේ පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් yes path එක අනිත් එක no path එක. We can take a decision there, right? හරි. එහෙනම් අපි කියනවා මේ අපි ලකුණු මෙයා enter කරපු ලකුණු ගාන 50ට වඩා වැඩි නම් මෙයා output කරන්න ඕනේ මොකක් කියලාද? pass කියලා. output pass. pass කියන වචනේ අපි කැරලිකම ඇතුලේ දානවා මොකද it's a text. Again here no path එකේ මොකද වෙන්න ඕනේ? output fail. කැරලිකම ඇතුලේ ලියවෙන්න ඕනේ. Then this can go to the stop point. Again, this path also should connect to that stop point. මේ path එකත් stop වෙන තැනට connect වෙන්න ඕනේ. Right, now we can see here if one user enter 60, what will happen? කවුරු 60යි කියලා ලකුණු enter කරනවා. Then it comes here, m is 60 now. 60 larger than 50. දැන් value එක 60යි m වලට කවුරු කෙනෙක් 60යි කියලා දැම්මොත් 60 විශාලයි හෝ සමානයි 50 කියන හරි. හරි නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ path එකේ ගිහිල්ලා pass කියලා print කරනවා. මේ output කරනවා pass. අපි හිතමු කෙනෙක් enter කරනවා 40 කියලා. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? දැන් m කියන්නේ 40යි. මෙතෙන්ට එනවා 40 විශාලයි සමානයි 50යි. ඒ කතාව වැරදි. 40 less larger than or equal to 50. That statement is wrong, false. Then this path will be followed. මේ path එකේ තමයි යන්නේ. මේ output කරනවා fail. So like that, depending on the value which this variable going to have, our algorithm will take different paths. එහෙනම් දැන් මේ m වලට user enter කරන value එකට අදාළ කියන්නේ value එකට අනුව මෙයාට path දෙකක් තියෙනවා. ඒ path දෙකෙන් එකක් තීරණය කරලා ඒ path එක යනවා. එහෙනම් මෙතනදී ළමයි අපි කරන්නේ අර decision නැත්තම් මේ මොකක්ද statement එකක් කියන එක හරියට excel වලත් අපි මේ වැඩේ මෙහෙමම කරා. ඒකට ඒ වගේ තමයි. Then we have to write the pseudocode. So to write the pseudocode, we must use begin. And we have an input. That is M. Children, for decision making, we use if, that you know already. If
m larger than or equal to 50. Then another keyword that is then. Then කියලා. Then output pass. එහෙම නැත්තම් කියන්න අපි කියන else කියලා. Output fail. ඊළඟට end if කියලා ලියන්න ඕනේ. ඊළඟට end. එහෙනම් මේක වල ඉගෙන ගන්න ඕනේ දේ තමයි this is how we can write a if condition. නැත්නම් අපි ඔය කියන decision එකක් ගන්න විදිය ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඒක දෙනවා if one keyword if then the condition ඊළඟ condition එක ලියනවා ඊට පස්සේ then කියලා ලියනවා ඊට පස්සේ කරන වැඩේ එහෙමනම් කරන්න තියෙන වැඩේ නේද output pass තමයි එහෙමනම් කරන්න තියෙන වැඩේ ඊට පස්සේ අපි else කියලා ලියනවා ඒක වැරදි නම් කරන වැඩේ else යටතේ ලියන්නේ මේ කතාව වැරදි නම් කරන වැඩේ ඊට පස්සේ end if වලින් මේක අවසන් කරන්නත් ඕනේ ඕක තමයි structure එක we use for decisions මේක අපි මම අර අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන note එකේ පැහැදිලිව තියෙනවා හරි right but you must learn this is how we going to write the decisions තීරණ ගැනීම අදාළ සූඩ කෝඩ් එක ලියද්දි මෙහෙමයි ඇල්ගොරිතම් එක ලියද්දි මේක නේ පාවිච්චි කරනවා flow chart එකේදී හරි පැහැදිලිද දරුවනේ අපි තව එක්සැම්පල් එකක් කරලා නවත්තමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කියනවා develop a program to find largest among two numbers සංඛ්‍යා දෙකක් අතරින් විශාල සංඛ්‍යාව හොයන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න කියලා කියනවා බලමු so we have to write a program to find the largest number among two numbers එහෙනම් input වෙන්න ඕන කීයක්ද numbers දෙකක් we must take two numbers from the user then we have to compare the numbers okay let's try that start ඊට පස්සේ අපිට input tag ගන්න වෙනවා numbers දෙකක් අපි a b කියලා ගමු numbers දෙක ඊට පස්සේ අපිට මේ දෙන්නගෙන් විශාල සංඛ්‍යාව තමයි හොයන්න තියෙන්නේ නම් අපිට comparison එකක් තියෙනවා අපිට a විශාලයි b කියන්නත් පුළුවන් b විශාලයි කියන්නත් පුළුවන් we can say a larger than b or b larger than a however we must make a statement this also we practiced in excel right so I'm going to say a larger than b this is my statement then I have to represent that it's using a diamond shape because that is a decision then it has two paths path දෙකක් තියෙනවා මෙයාට one is no the other one is yes if a larger than b මේ statement එක හරි නම් if this statement is correct we have to output a again if this is not correct that means if this statement is wrong we have to output b is the largest one however this should come to the end and this has to come to the end so this is the algorithm so if user enter 10 and 20
10 larger than 20, that is wrong. So this will follow no path and output 20 as the largest value. If the user enter 50 and 10, so 50 larger than B 10, that is correct. So this will output A means 50. So like that, this algorithm always will output the largest value. එතන එහෙනම් අපි algorithm එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේකේ මොකක් හරි අපිට දෙන problem එකක් හොයාගෙන යන steps ටික. ඒක අපි පිළිවෙලට ලියන්න ඕනේ. decision එකක් ගන්නවා නම් ඒකත් අපි හරියට ඒ අදාළ තැන decision එකට අදාළ කාරණාව ලියන්න ඕනේ. ඒතකොට මේකේ මෙන්න මේ ටික තමයි decision එකට අදාළ steps ටික. හරි. අපි pseudo code එක ලිව්වොත් begin input A, B if A larger than B, then කියන්නේ keyword එකක් අපි ලියන්න ඕනේ. output A. එහෙම නැත්තම් කියන්න else කියලා කියනවා. else output B. අපි end if කරන්න ඕනේ. ඊළඟ මුළු program එකම end වෙන්න ඕනේ. මේ තමයි repetition එකට අදාළ keywords නේද? if condition then ඊළඟ කරන වැඩේ else after that end. හරි ළමයි මම හිතන්නේ පැහැදිලි වලට. එතන අපිට decision එකක් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. එහෙම නැත්නම් අපි අද දවසට නවත්තන්නයි හදන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලි ළමයි කතා කරපුවා සහ මොනවා හරි ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවද? Please reply in chat. Okay, everyone, so we'll wind up from here. Thank you for participation and good night all.